Imaginis una colina azotada por el viento en la costa dorada de Long Island, donde los restos esqueléticos de lo que una vez fue la segunda residencia privada más grande de los Estados Unidos se recordan contra un cielo que es oscuras. Sus 127 habitations resuenan con los fantasmas de la grandeza desvanecida. ¿Why preguntas esto? Que verdades oscuras sobre la riqueza, la ambición y el sueño americano revelarían estas paredes se pudieran hablar? ¿Qué precio se pagó por este brillante monumento? Alexido, y por qué este castillo, construido con una esperanza tan imposible y sueños tan extravagantes, ahora serige como quizás el símbolo más inquietante de cómo incluso las fortunas más poderosas no pueden proteger contra el paso del tiempo, la crueldad de las fuerzas económicas o la fragilidad fundamental de la aceptación humana en una sociedad que rinde culto al dinero pero nunca olvida realmente a quien no pertenece? Esta es la historia de Otto Hermann Kahn, un inmigrante judío alemán que llegó a convertirse en uno de los financieros más poderosos de la historia estadounidense, el principal rival del mismísimo J.P. Morgan, un hombre que apareció en la portada de la revista Time y fue conocido como el Rey de Nueva York, pero que dedicó toda su vida a intentar comprar algo que el dinero, en última instancia, no podía comprar, la aceptación incondicional en una sociedad que siempre lo vería como un extraño. Y esta es la historia del Castillo OHEKA, el impresionante castillo de 109.000 pies cuadrados que construyó entre 1914 y 1919 con el asombroso coste de $1 million, el equivalente a 158 millones actuales. Un palacio ignífugo de acero y hormigón erigido sobre una colina artificial en el punto más alto de Long Island, rodeado de 443 acres de jardines cuidados, campos de golf de 18 hoyos, invernaderos que rivalizaban con los jardines botánicos y un ejército de 126 servientes a tiempo completo cuyo trabajo invisible es oposible esta fantasía de perfección, pero también la historia de cómo este magnífico sueño murió con su cráter, de cómo el castillo se convirtió en una academia militar que arrasó a sus jardines y subdividió a sus habitaciones, de cómo permaneció abandonado durante años mientras los vándalos provocaban más de 100 incendios documentados intentando quemarlo, y de cómo incluso su resurrección como hotel de lujo en la era moderna se ha visto plagada de ejecuciones hipotecarias, quiebras y la constante amenaza de ruina financiera, como es el castillo de Otto Kahn levara en sus propios cimientos una maldición nacida del pecado original de intentar construir el cielo en la tierra a través de la pura fuerza de la riqueza. Nacido el 21 de febrero de 1867 en Mannheim, Alemania, Otto Hermann Kahn entró en un mundo de respetabilidad judía de clase media, el tercer hijo de Bernhard y Emma Kahn, una familia que embutió a sus 8 hijos de un profundo amor por la música, el arte y la cultura, pero también con la profunda conciencia de que en la Alemania del siglo XIX, los judíos existen en un espacio precario de tolerancia condicional, donde el éxito en los negocios se permite a reganadientes, pero la aceptación social genuina permanecía para siempre fuera de su alcance, y el joven Otto aprendió temprano el agitador desempeño que se lo exigía a su gente, ser el doble de culto, el doble de refinado, el doble de generoso, el doble de patriota, y aún así seguir siendo visto con sospecha, seguir siendo reducido a crudas caricaturas en la cultura popular, seguir negándose a la entrada a clubs y salones donde sus equivalentes sociales cristianos se movían libremente, y tal vez aquí es donde se plantaron por primera vez las semillas de OHEKA, en el alma de un niño que vio a sus padres cultos y competentes navegar por un mundo que nunca los abrazaría por completo, que entendió que la riqueza y el gusto no eran escudos contra los prejuicios sino más bien, focos que lo conversion en un blanco aún más visible. Tras trabajar en un pequeño banco de Karlsruhe y servir con distinción en un regimiento de caballería de élite alemán, de nuevo esa muestra de patriotismo, esa desesperada necesidad de demostrar pertenencia, Otto se incorporó al prestigioso Deutsche Bank y, en 1888, a los 20 años, tomó la crucial decisión de dejar Alemania para ir a Londres, donde se mudó con unos familiares en Portland Place y donde su trayectoria vital cambió para siempre al conocer a los socios de la firma bancaria Speyer & Company, quienes reconocieron en este joven inmigrante alemán, elocuente y con una inusual combinación de perspicacia financiera, sophistication cultural y ambition inconcebible.
Desde Londres, Otto fue enviado a Nueva York en 1893, donde se unió a Kuhn, Loeb Company, la gran casa bancaria de inversión judía que se había convertido en el principal rival de JP Morgan Company en la financiación de la vasta expansión ferroviaria de Estados Unidos, y aquí el genio de Otto realmente floreció. Poseía una extraña habilidad para analizar los balances de los ferrocarriles, reestructurar las compañías en quiebra, prever la futura geografía del comercio estadounidense. Y trabajaba con una intensidad que rayaba en lo maníaco, a menudo pasando de 5 horas al día estudiando documentos financieros, negociando con los barones del ferrocarril y tramando estrategias competitivas contra el imperio de Morgan, como si de alguna manera pudiera abrirse camino hacia la plena aceptación estadounidense. Pudiera ganar a través de la pura excelencia lo que el nacimiento lo había negado. En enero de 1896, Otto se casó con Adelaide Addie Wolfe, hija de Abraham Wolfe, socio de Kuhn, Loeb Company, un matrimonio que representó tanto un afecto genuino, según todos los indicios. Otto y Addie comparten una profunda pasión por el arte, la música y el teatro, como una alianza estratégica dentro de la unida aristocracia bancaria judeo-alemana de Nueva York, donde los matrimonios entre familias de banqueros fortalecieron los lazos comerciales y crearon dinastías de capital y cultura. Y juntos Otto y Addie tendrían 4 hijos, Maud Emily, Margaret Dorothy, Gilbert Wolfe y Roger Wolfe, una familia que se convertiría en el corazón palpitante de todo lo que Otto construyó, la justificación de su agitadora búsqueda de aceptación social. La razón por la que finalmente gastaría $1 million en crear un castillo en la cima de una colina donde sus hijos pudieran jugar como aristócratas estadounidenses, donde pudieran estar protegidos de los prejuicios que su padre había conocido. A principios de los años 1900, Otto Kahn se había vuelto extraordinariamente rico y poderoso, era socio principal de Kuhn, Loeb Company, formaba parte de docenas de juntas corporativas, controlaba más kilómetros de ferrocarril que nadie, excepto quizás el propio Morgan, financió algunos de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de Estados Unidos y su fortuna personal creció hasta niveles astronómicos. Sin embargo, el dinero no trajo en seguridad en aceptación, y esta es quizás la primera gran tragedia en la historia de Otto Kahn, que tuvo un éxito espectacular en el juego del capitalismo solo para descubrir que el premio que realmente buscaba, ser visto simplemente como un estadounidense, sin el prefijo modificativo judío, ser invitado no como una curiosidad exótica sino como un igual, permaneció perpetuamente fuera de su alcance. El catalizador específico para OHEKA llegó en 1905, cuando dos eventos chocaron con una fuerza devastadora. Primero, Otto y su familia se les prohibió explícitamente la entrada a clubes y campos de golf en Morristown, Nueva Jersey, no por algún fallo de su parte, no por falta de riqueza o cultura, sino simplemente por quienes eran. Un brutal recordatorio de que todos los millones del ferrocarril en el mundo no podrían comprarlos a través de las cuerdas de terciopelo que los cristianos ricos atravesaban sin pensa. Y segundo, Cedar Court, la anterior casa de campo de Otto, fue prácticamente destruida por un incendio, una pérdida traumática que reveló la vulnerabilidad incluso de las grandes casas a las fuerzas elementales de la destrucción, y de estas catástrofes gemelas, rechazo social y pérdida física, nació la visión de OHEKA. Y que visión fue, Otto construiría no solo una casa, sino una fortaleza inexpugnable de gusto y cultura, a prueba de fuego y eterna, tan magnífica que incluso el observador más prejuicioso tendría que reconocer su belleza, tan innegable en su perfección que forzaría la aceptación a través de la pura brillantez arquitectónica. En 1912, Otto compró 443 acres de tierra en Cold Spring Harbor, en la costa norte de Long Island, por $1 million, seleccionando específicamente el punto más alto de toda la isla, una cima azotada por el viento con vistas imponentes en todas las direcciones, y aquí es donde la locura de la ambición se hace visible. El terreno que Otto compró no era naturalmente adecuado para un gran castillo, era rocoso y desigual, por lo que contrató a un ejército de trabajadores para pasar 2 años completos construyendo una colina artificial, remodelando los usos de Long Island para crear el entorno perfecto para su palacio, moviendo miles de toneladas de tierra y piedra para fabricar el paisaje aristocrático que la naturaleza no había podido proporcionar, y de tal, esta remodelación obsesiva de la geografía misma,
Revela algo esencial sobre el proyecto de Otto OHEKA no era simplemente una casa, era un acto de voluntad impuesto a una realidad. Resistant, un intento de crear a través de pura determinación y capital un mundo más perfecto que el que Dios y la historia habían proporcionado. Otto contrató a la prestigiosa firma de arquitectura Delano and Aldrich, uno de los principales constructores de mansions de Gold Coast, especialistas en crear castillos estadounidenses que parecieran haber sido trasplantados intactos del Valle del Loira, y les encargó que diseñaran algo sin precedentes, una mansión de 127 habitaciones que abarcaba más de 109,000 pies cuadrados, construida completamente de acero y hormigón para ser absolutamente ignífuga, decorada al estilo de un castillo francés con fachadas de piedra caliza, techos abiertelados, simetrías formales y todo el lujo que la tecnología de principios del siglo XX podía proporcionar, incluidas 39 chimeneas en funcionamiento, calefacción central en todas partes, iluminación eléctrica, varios baños, una rareza relativa incluso en las casas ricas de esa época, una bodega que podía almacenar miles de botellas y habitaciones para el servicio que eran más espaciosas que la mayoría de las casas de clase media, porque este palacio requeriría un personal enorme para funcionar, un ejército invisible para mantener la ilusión de grandeza sin esfuerzo. Para los terrenos, Otto encargó a los hermanos Olmsted, la firma fundada por Frederick Law Olmsted, arquitecto del Central Park de Nueva York, que diseñaron un paisaje que rivalizara con las propiedades reales europeas, y crearon algo extraordinario, un jardín hundido axial formal al estilo francés, con greens recortados y parterres de grava, terrazas de agua y fuentes, todo protegido por setos altos recortados desde el camino de entrada, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el renombrado arquitecto de golf Seth Rayner, uno de los complejos de invernaderos privados más grandes de Estados Unidos donde se podían cultivar plantas exóticas de todo el mundo con lujo y temperatura controlada. Canchas de tenis para recreación deportiva, una piscina cubierta décadas antes de que tales comodidades se volvieran comunes, una pista de aterrizaje privada para la nueva tecnología de aviación que fascinaba a Otto, extensos huertos que producen fruta para las mesas de la finca y establos que albergaban a los mejores caballos, porque los hijos de Otto aprenderían a montar como verdaderos aristócratas estadounidenses, y todo esto, cada árbol, cada flor, cada brizna de hierba, se mantendría en perfectas condiciones por un ejército de jardineros. Jardineros y especialistas que trabajaban invisiblemente para garantizar que cuando la familia mirara por sus ventanas, solo verán perfección. La construcción de OHEKA duró 5 años, de 1914 a 1919, y el momento difícilmente podría haber sido peor. Otto comenzó a construir justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, lo que creó complicaciones inmediatas para un banquero judío alemán que intentaba construir un castillo francés en Estados Unidos mientras Alemania luchaba contra Francia y Inglaterra, y la guerra creó conflictos agonizantes para Otto, su socio comercial Jacob Schiff, que era virulentamente antizarista. Debido a la persecución rusa de los judíos, inicialmente se negó a apoyar financieramente a Inglaterra porque Inglaterra estaba aliada con Rusia, mientras que JP Morgan and Company se posicionó de inmediato como el principal financista estadounidense del esfuerzo bélico británico, creando tanto rivalidad comercial como acusaciones de que los banqueros judíos alemanes eran antipatriotas o incluso traidores, acusaciones que hirieron profundamente a Otto porque quería desesperadamente ser visto como completamente estadounidense, pero la guerra también lo hizo fabulosamente rico, ya que los ferrocarriles y industrias estadounidenses florecieron con la demanda en tiempos de guerra, y esta complejidad moral, beneficios de una catástrofe que estaba matando a millones, incluidos presumiblemente distanciados parientes en Europa deben haber proyectado una sombra sobre los moros ascendentes de OHEKA, deben haber hecho que el castillo pareciera más necesario, como prueba de su identidad estadounidense, y más obsceno, como un monumento a la riqueza acumulada durante una matanza sin precedentes. Pero Otto siguió adelante, porque detenerse habría sido admitir la derrota, habría sido permitir que las fuerzas del prejuicio y las circunstancias dictaran los límites de su ambición, y invirtió $1 million, record, esto equivale a 158 millones en la moneda actual, en hacer de OHEKA una obra absolutamente perfecta. Y el costo no fue solo financiero sino también humano,
porque construir algo tan grande requería miles de trabajadores, hombres que acarreaban piedra y version hormigón y trabajaban en conditions peligrosas por salarios que hoy parecen lamentables, hombres cuyos nombres la historia no ha registrado pero cuyo trabajo literalmente construyó el palacio donde llegarían los hijos de Otto, y esta es una de las oscuras verdades que ocultan los muros de OHEKA. Cada mansión está construida sobre trabajo invisible. Cada expresión de riqueza es simultáneamente una expresión de desigualdad. Cada cosa hermosa creada por el capitalismo extremo se basa en una fundación de trabajadores que nunca vivirán en tal esplendor. Y Otto Kahn, a pesar de toda su genuina filantropía y mecenazgo cultural, no fue una excepción a esta regla. Cuando OHEKA finalmente se terminó en 1919, era impresionante. La segunda residencia privada más grande de los Estados Unidos, superada solo por Biltmore Estate de George Vanderbilt en Carolina del Norte, un castillo francés perfecto que se alzaba desde el punto más alto de Long Island como algo de un cuento de hadas. Sus paredes de piedra caliza brillando a la luz del sol, sus jardines formales extendiéndose en perfección geométrica hacia el horizonte, sus habitaciones interiores líneas de arte invaluable, muebles antiguos comprados en fincas europeas, papels tapis de seda, candelabros de cristal, mármol importado y todo el refinamiento que el dinero puede comprar, y Otto lo llamó OHEKA, un acrónimo construido a partir de las primeras letras de su nombre, Otto Hermann Kahn, una firma inscrita en el paisaje mismo, una declaración de que esta colina, este castillo, este sueño imposible, le pertenecía y la vería su marca para siempre. El castillo requería 126 servientes a tiempo completo para funcionar, un hecho que merece una reflexión sostenida porque revela la extraordinaria maquinaria necesaria para mantener la fantasía de la vida aristocrática. Había mayordomos y lacayos que servían las comidas y abrían las puertas, doncellas y ayudas de cámara que ayudaban a los miembros de la familia a vestirse y a mantener sus guardarropas, camareras que limpiaban las 127 habitaciones, cocineros y personal de cocina que preparaban elaboradas comidas de varios platos, lavanderas que lavaban la ropa de cama a mano, jardineros y cuidadores que mantenían las 443 hectáreas, chauffeurs que conducían los automóviles de la familia, mozos de cuadra que cuidaban de los caballos, ingenieros que mantenían los sistemas de calefacción y electricidad, y probablemente una jerarquía de servientes superiores que administraban a los servientes inferiores, porque dirigir OHEKA era esencialmente como dirigir una pequeña ciudad, y todos estos trabajadores vivían en sus propios aposentos separados, mantenían su propia jerarquía social, los servientes superiores comían en un comedor diferente al de los servientes inferiores, manteniendo su propio orden jerárquico de prestigio, trabajaban horas extenuantes por modestos salarios. Y comprendieron que su propósito era ser invisibles, anticipar las necesidades antes de que se expresaran, crear la ilusión de que el lujo se produce sin esfuerzo, de forma natural, como si las comidas exquisitas se materializaran espontáneamente, las habitaciones se limpiaran solas y los jardines mantuvieran su propia perfección. Durante la década de 1920, OHEKA se convirtió exactamente en lo que Otto había imaginado, un escenario para representaciones, un teatro donde el y podían demostrar que pertenecían a la élite cultural estadounidense. Organizaban legendarias fiestas de fin de semana que atraían a artistas, músicos, intelectuals, líderes empresariales e incluso, ocasionalmente, políticos. Aunque, notablemente, luchaban por atraer a la aristocracia adinerada wasp, que se mantenía mayormente distante. Otto utilizaba estas reuniones estratégicamente, apoyando a jóvenes artistas y compositores, encargando nuevas obras, facilitando presentaciones y colaboraciones, posicionándose esencialmente como un mecenas rey que podía hacer o deshacer carreras con su favor, pero también como un anfitrión que ansiaba desesperadamente ser apreciado, ser visto como algo más que una simple cartera. Que su gusto y inteligencia fueran reconocidos independientemente de su fortuna. Simultáneamente, Otto estaba invirtiendo su energía y millions en la ópera metropolitana, donde sirvió como presidente y principal benefactor desde 1903 hasta 1931, cubriendo personalmente los déficits de la ópera año tras año, luchando para traer estrellas europeas a América, defendiendo a compositores y cantantes estadounidenses y posicionando al Met como una institución de clase mundial,
pero aquí también el patrón se repite, Otto fue el primer judío en dirigir exitosamente una institución cultural étnicamente exclusiva, lo que significaba que estaba constantemente probándose a sí mismo, demostrando constantemente que pertenecía a este rol, y la ópera se convirtió en otra expresión de su proyecto más amplio, usar la cultura como un puente hacia la aceptación. Usar el gusto y el patrocinio para trascender las categorías limitantes que la sociedad trataba de imponer. Pero estaban formando grietas en los cimientos del imperio de Otto, incluso durante esos años dorados en que OHEKA brillaba con sus fiestas y el Met triunfaba con sus actuaciones. Los ferrocarriles de Otto pasaban a perosa medida que el transporte automóvil empezaba a competir seriamente con el ferrocarril de pasajeros. Sus diversas empresas teatrales a menudo perdían dinero. En 1923, perdió $15,000 en una producción llamada Jack and Jill que quebró con un PIB de $147,000, un recordatorio de que incluso los financieros pueden ser pésimos jueces del éxito teatral. Y la ópera metropolitana era una sangría financiera constante, que requería que Otto contribuyera con enormes sumas anuales solo para mantenerla solvente, porque la ópera nunca ha sido financieramente sostenible sin patrocinio. Y Otto estaba esencialmente subsidiando la alta cultura para un público que aplaudía su generosidad pero nunca olvidaba quién era. La grita más profunda, la figura existencial que acabaría por engulirlo todo, era que todo el edificio de Otto se construía sobre una contradicción fundamental, intentaba comprar aceptación en una sociedad que se definía precisamente por no venderla. Donde la esencia de la aristocracia de la vieja fortuna residía en que los inmigrantes de la nueva fortuna no podían comprarla, por muy ricos que se volvieran, donde el estatus social dependía de un pedigree multigeneracional y de códigos tacitos que los extranjeros jamás podrían aprender del todo, donde los judíos siempre serían judíos, independientemente de su sofisticación cultural o poder económico. Esto significaba que el proyecto de Otto estaba condenado al fracaso desde el principio, perseguía un objetivo que se alejaba infinitamente cuanto más lo perseguía, y quizá en algún nivel lo sabía, quizá en las horas más oscuras, cuando caminaba solo por los vastos pasillos de OHEKA, se enfrentó a la posibilidad de haber gastado $1,000,000 en una hermosa prisión, de haber erigido un monumento a su perpetua condición de forastero. Luego octubre de 1929, cuando el mercado de valores se desplomó con una violencia catastrófica, y de repente la ida de oro del exceso y la especulación que había creado OHEKA y financiado el imperio cultural de Otto se derrumbó en la Gran Depresión, y Otto, como la mayoría de los inversores ricos, sufrió graves pérdidas. Las acciones de los ferrocarriles se desplomaron, sus propiedades inmobiliarias disminuyeron en valor, su firma bancaria sufrió cuando las corporaciones dejaron de pagar. Los préstamos y las oportunidades de inversión se evaporaron, y aunque Otto estaba lejos de ser pobre, dejaría un patrimonio de casi $4,000,000 cuando muriera, equivalente a aproximadamente $55,000,000 en la actualidad. El colapso representó un profundo golpe psicológico, un recordatorio de que incluso el imperio financiero más cuidadosamente construido podía disolverse casi de la noche a la mañana, que la seguridad y la permanencia que había buscado a través de la riqueza eran en sí mismas ilusorias. La salud de Otto empezó a deteriorarse a principios de los años 30, el desgaste acumulado de décadas de jornadas laborales de 18 horas, viajes constantes, el estrés de gestionar con Loeb Company durante la depresión, la sangría financiera de apoyar a la Metropolitan Opera y a numerosas otras instituciones culturales mientras su propia fortuna se contraía. Y el quiso son más agotador trabajo emocional de mantener su representación de pertenencia, de sonreír a través de incontables interacciones sociales en las que era bienvenido por su dinero pero nunca aceptado por sí mismo, y el 29 de marzo de 1934, Otto Hermann Kahn murió repentinamente de un ataque al corazón en las oficinas de Kuhn, Loeb Company a la edad de 67 años, desplomándose en su escritorio como el magnate ferroviario que siempre había sido, muriendo en Arns, y con su muerte terminó el primer capítulo de la historia de OHEKA, porque el Castillo nunca había sido un hogar, había sido la visión de Otto, su sueño, su intento imposiblemente costoso de remodelar la realidad a través de la arquitectura y la riqueza. Otto Kahn S.A.
Enfrento a una situación imposible, ahora era una viuda con una propiedad enorme que costaba una fortuna mantener. La economía de la era de la depresión significaba que mantener a 126 servientes era cada vez más insostenible. Los impuestos sobre la propiedad eran asombrosos y sus cuatro hijos habían crecido y tenían sus propias vidas. Sus propios hogares, y no necesitaban en particularmente mantener un castillo de 127 habitaciones que había sido el sueño de su padre más que el de ellos, en 1939, solo 5 años después de la muerte de Otto, vendió el Castillo de OHEKA al Fondo de Bienestar de los Trabajadores de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York por el sorprendentemente bajo precio de $100,000, menos del 1% de lo que Otto había gastado en construirlo. Un marcador devastador de su completamente la depresión había destruido el mercado de los palacios de la Edad Dorada, y como la muerte de Otto había revelado que OHEKA sin Otto era solo un edificio enorme y caro que nadie realmente quería. Los trabajadores de saneamiento utilizaron OHEKA como un refugio, una inversión notable donde el castillo construido por un banquero tratando de demostrar que pertenecía a los aristócratas se convirtió en un lugar de vacaciones para los neoyorquinos de clase trabajadora, y uno se pregunta que habría pensado Otto sobre esto. Se habría horrorizado por la desclasificación de su palacio o alguna parte de él podría haber apreciado el impulso democrático, la idea de que la belleza y el lujo no deben pertenecer exclusivamente a los ricos, aunque, por supuesto, los trabajadores de saneamiento no mantuvieron OHEKA según los estándares de Otto, no podían permitírselo, y la lenta degradación comenzó. En 1942, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, OHEKA se convirtió en una escuela de operadores de radio para la marina mercante. Otra reutilización donde el castillo de Otto se convirtió en un centro de entrenamiento para jóvenes a punto de arriesgar sus vidas abasteciendo el esfuerzo bélico aliado a través de océanos infestados de submarinos, y la gran casa que había albergado fiestas y cantantes de ópera ahora resonaba con protocolos militares y códigos de radio. Los jardines que los hermanos Olmsted habían diseñado comenzaron a crecer salvajes a medida que la mano de obra y los recursos se destinaban al esfuerzo bélico. En 1948, la Academia Militar del Este compró el Castillo de OHEKA y 23 acres de su propiedad original de 443 acres por una suma no revelada, y procedieron a hacer algo que lo habría roto el corazón a Otto, arrasaron los magníficos jardines. Esos parterres franceses y terrazas de agua y sitios cuidadosamente recortados que habían costado cientos de miles de dólares instalar y requerían un personal permanente para mantenerlos, los eran para crear campos de file y campos de atletismo para cadetes militares, y dentro del castillo subdividieron las grandes habitaciones en espacios de dormitorio más pequeños, instalaron alfombras industriales sobre pisos de mármol, pintaron sobre los revestimientos de las paredes originales y esencialmente destriparon el refinado interior que Otto había dedicado tanto cuidado a crear, transformando un palacio en un internado con toda la fealdad institucional que eso implica, porque las academias militares no tienen uso para la estética de los castillos franceses, necesitan espacios funcionales, no hermosos, y la Academia Militar del Este no tenía ningún apego sentimental al sueño de Otto Kahn. Durante 31 años, desde 1948 hasta 1979, la Academia Militar Oriental funcionó en el Castillo OHEKA, graduando a miles de jóvenes que probablemente nunca conocieron en les importó el propósito original del edificio, que lo veían simplemente como su escuela, con todas las emociones complicadas que generan los internados. Algunos cadetes probablemente lo amaron, se sintieron privilegiados de asistir a la escuela en un edificio tan inusual, mientras que otros probablemente lo odiaron, se sintieron prisioneros en sus muros de piedra, lejos de casa y sujetos a la disciplina militar, y el edificio en sí fue testigo de todo esto, absorbiendo generaciones de energía, ansiedad y ambición adolescente, convirtiéndose en algo muy diferente de lo que Otto había pretendido. Y tal vez esto también se parte de la tragedia, que nuestros monumentos más grandiosos rara vez sirven los propósitos para los que los diseñamos, que los edificios sobreviven en nuestras intenciones y se convierten en lo que sus propietarios posteriores necesitan que sean.
En 1979, la Academia Militar del Este quebró y cerró, incapaz de competir en un mercado educativo cambiante donde los internados militares parecen cada vez más anacrónicos, y de repente el Castillo OHEKA quedó vacío por primera vez desde su construcción 60 años antes, y los edificios vacíos se deterioran sorprendentemente rápido, especialmente edificios tan grandes y complejos como OHEKA, porque sin calefacción las tuberías se milan y estallan, sin mantenimiento el techo tiene goteras. Y el agua drena los interiores, sin seguridad legan los vándalos, y durante 5 años, desde 1979 hasta 1984, el Castillo OHEKA descendió al infierno. Los registros oficiales documentan más de 100 intentos de incendio durante este periodo, lo que es una estadística sorprendente que exige contemplación. Imagine 100 ocasiones separadas en las que alguien intentó deliberadamente quemar este castillo histórico, intentó destruir lo que Otto había construido para que fuera a prueba de fuego. Y el hecho de que OHEKA sobreviviera es testimonio del éxito de su ingeniero, la construcción de acero y hormigón en la que Otto había insistido, esa determinación paranoica de construir algo que no pudiera arder, realmente funcionó. El edificio sobrevivió a lo que habría incinerado cualquier estructura con estructura de madera, pero la supervivencia tuvo un costo terrible. El calor de los incendios dañó los interiores. El humo manchó las paredes y la violencia psicológica de saber que un siglo de historia estaba bajo ataque constante debe haber sido devastador para cualquiera que se preocupara por la preservación. Los vándalos despojaron el edificio de todo lo valioso o removable, rompieron cada ventana, arrancaron cada puerta, arrancaron las tuberías de cobre de las paredes para venderlas como chatarra, robaron las lámparas, arrancaron los paneles de madera, se levaron todo lo que se pudo levar. Y lo que no se pudo robar a menudo se destruyó deliberadamente en actos de vandalismo aparentemente sin sentido que tal vez reflejaban una especie de rabia contra lo que OHEKA representaba, una furia inconsciente por este monumento o la riqueza que permanecía vacío y inútil mientras la clase trabajadora de Long Island lucraba económicamente, o tal vez el vandalismo era más simple que eso, solo adolescentes aburridos buscando emociones transgresoras, pero independientemente de la motivación, el efecto fue el mismo. OHEKA se convirtió en una ruina. Sus magníficas habitaciones abiertas al clima, sus pisos cubiertos de vidrios rotos y excrementos de paloma, sus paredes pintadas con aerosol con grafitis, una pesadilla gótica que parecía haber sido bombardeada en una guerra en lugar de simplemente abandonada durante 5 años. En 1984, un desarrollador de Long Island llamado Gary Milius compró el Castillo de OHEKA y los 23 acres restantes por aproximadamente $1,5 million, un precio que reflejaba la condición ruinosa del edificio, sin electricidad, sin plumería, sin ventanas, sin puertas, extensos daños por fuego y agua, y un desafío de restauración que la mayoría de los desarrolladores habrían considerado imposible, pero Gary Milius vio algo en OHEKA que trascendía su degradación actual, veo los usos de la visión de Otto en presence debajo de la destrucción, y se compromiso con lo que se convertiría en el proyecto de renovación residencial privado más grande en la historia de los Estados Unidos, una restauración que tomaría décadas y costaría más de $30 millones y casi lo arruinaría varias veces. La visión de Milius era restaurar OHEKA a algo que se aproximara a su gloria original y operarlo como un hotel de lujo y lugar de eventos, capitalizando el creciente mercado de bodas de destino, retiros corporativos y hospitalidad de alto nivel, transformando esencialmente el palacio privado de Otto en una mercancía semipública donde las personas adineradas pudieran comprar temporalmente la experiencia aristocrática que Otto había creado para su familia, y algo apropiado y melancólico en esto, apropiado porque hace que OHEKA sea accesible a personas que nunca podrían permitirse construir un lugar así, democratizando el lujo de una manera que Otto podría haber apreciado, pero melancólico porque definitivamente termina con cualquier pretensión de que OHEKA es un hogar, hace explícito que ahora es un negocio, un lugar, un escenario para las celebraciones de otras personas en lugar de la vida diaria de una familia, y en esa transformación algo esencial sobre el sueño de Otto Muir. Incluso cuando el edificio físico renace.
El trabajo de restauración fue extraordinariamente complejo, Milius tuvo que conseguir tallas de pizarra de la misma cantera de Vermont donde con había comprado las originales, reemplazar más de 222 ventanas y puertas con duplicados hechos a medida que coincidieron con las especificaciones originales. Pasar 2 meses renovando la barandilla de hierro forjado hecha a mano en la gran escalera, reconstruir todos los sistemas de plumería y electricidad según el código moderno. Mientras se mantenía el carácter histórico del edificio, reparar los daños causados por el fuego y el agua en las paredes y techos interiores, obtener muebles y decorations apropiados para la época y que la mayoría de los muebles originales de Otto se habían perdido o vendido, y de alguna manera mantener todo esto unido financieramente mientras se acumulaban los intereses de los préstamos de construcción y la propiedad no generaba ingresos porque no podía abrir hasta que la restauración alcanzara un cierto umbral de finalización. En 1988, incapaz de seguir financiando el gigantesco proyecto solo, Milius vendió OHEKA al empresario japonés Hideki Yokoi por $22,5 millones, una transacción que probablemente salvó la restauración pero también reveló la desesperada posición financiera de Milius, y Yokoi continuó el trabajo de renovación, pero 10 años después. Tras una demanda cuyos detalles siguen siendo turbios, el edificio pasó a una de las hijas de Yokoi y su marido, que no podían mantenerla propiedad por sí mismos, por lo que Milius readquirió OHEKA bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo y finalmente volvió a comprar la propiedad, volviendo como propietario justo cuando el castillo restaurado finalmente estaba listo para abrir sus puertas al público, y este ciclo de compra-venta. Crisis financiera y recompra ha seguido definiendo la existencia de OHEKA en la era moderna, como si el castillo no pudiera escapar de su destino de precariedad financiera. Desde su reapertura como hotel de lujo y lugar para eventos, OHEKA ha alcanzado un éxito notable en la industria hotelera, cuenta con 32 habitaciones y suites decoradas con estilo de época, alberga cientos de bodas al año para parejas dispuestas a pagar precios elevados para casarse en un auténtico castillo, serve como lugar de rodaje de películas, programas de televisión y videos musicales, incluido Blank Space de Taylor Swift y la serie de televisión Royal Pains, opera un aclamado restaurante y se ha convertido en uno de los lugares más reconocidos y prestigiosos del área de Nueva York, generando millones en ingresos anuales y empleando a docenas de miembros del personal que mantienen la propiedad y atienden a los huéspedes. Pero a pesar de este aparente éxito, OHEKA ha estado perpetuamente acosado por las deudas y la amenaza de ejecución hipotecaria, porque la economía de mantener un castillo histórico de 109,000 pies cuadrados mientras se compite en el mercado hotelero moderno es brutal. Y Gary Milius ha incumplido varias veces los enormes préstamos necesarios para financiar la restauración y el funcionamiento. En el año 2012, OHEKA se enfrentó a una ejecución hipotecaria cuando Milius incumplió un préstamo de $28 millones respaldado por hipotecas comerciales, lo que desencadenó una batalla legal que ha continuado de manera intermitente durante más de una década, con los prestamistas intentando ejecutar la hipoteca y Milius luchando por mantener el control a través de varias estrategias legales, modificaciones de préstamos y intentos de refinanciación. Y en febrero de 2014, el propio Milius recibió un disparo en la cabeza por parte de un pistolero enmascarado en el estacionamiento de OHEKA, un intento de asesinato al que sobrevivió milagrosamente pero que siguió sin resolverse y que arrojó una sombra oscura sobre el castillo, planteando preguntas sobre qué conflictos financieros o personales habían escalado a tal violencia, y más recientemente. En julio de 2025, Milius se declaró en bancarrota del capítulo 11 enumerando $63 millones en pasivos contra $93 millones en activos, un movimiento desesperado para detener otra venta de ejecución hipotecaria y ganar tiempo para reestructurar las finanzas de la propiedad, y este ciclo continuo de deuda, incumplimiento, amenazas de ejecución hipotecaria, bancarrota y supervivencia precaria parece casi como una maldición. Como si el castillo OHEKA estuviera condenado a perpetuar el error original de Otto Kahn, creer que gastar suficiente dinero puede generar seguridad y permanencia, cuando en realidad un gasto enorme genera enormes costos continuos que generan sus propias vulnerabilidades. Entonces,
que debemos pensa del Castillo OHEKA de Otto Kahn, este magnífico, trágico y imposible monumento a la ambición, la riqueza y la necesidad humana fundamental de pertenencia, y que oscuras verdades revela su historia centenaria sobre el capitalismo estadounidense, sobre los límites del dinero, sobre la relación entre la belleza y la explotación, sobre el precio de la aceptación y la fragilidad del legado. Consideremos primero el trabajo invisible que hizo posible OHEKA, los miles de trabajadores de la construcción que pasaron 5 años transportando materiales y vertiendo hormigón y trabajando en condiciones peligrosas por salarios que les permitieron comprar viviendas modestas y necesidades básicas mientras construían un palacio que nunca habitarían. Los 126 servientes que trabajaban desde el amanecer hasta la medianoche manteniendo la fantasía de un lujo sin esfuerzo. Levantándose temprano para encender fuegos antes de que la familia despertara, preparando comidas en cocinas del sótano, limpiando habitaciones y lavando ropa de cama y manteniendo jardines, viviendo en cuartos de servicio separados con su propia jerarquía rígida, sus propios horarios de comida abreviados, su propia comprensión de que su propósito era ser facilitadores invisibles de la comodidad de otras personas, y si somos honestos, este es el fundamento oscuro sobre el que descansan todos. Esos palacios, cada castillo, cada mansión, cada gran propiedad es simultáneamente un monumento a la belleza y un monumento a la desigualdad, expresando a través de la arquitectura la realidad fundamental de que el ocio de algunas personas depende del trabajo de otras, que la magnificencia para unos pocos requiere trabajo pesado para muchos, y Otto Kahn, a pesar de toda su genuina la filantropía y el mecenazgo cultural no fueron una excepción a esta regla, de hecho fueron un ejemplo de ella. Porque su riqueza provenía de consolidaciones ferroviarias que a menudo destruían los medios de vida de los trabajadores y de operations bancarias que extraen valor de las empresas industriales sin producir nada tangible por sí mismas, y por mucho que donara a la ópera, a los artistas y a causas dignas, la desigualdad estructural permanecia. Consideremos en segundo lugar la tragedia particular de la identidad judía de Otto y su inútil búsqueda de aceptación. Otto no estaba tratando de ser aceptado como él mismo, con verrugas y todo, estaba tratando de representar una virgen de sí mismo tan perfecta, tan cultivada, tan generosa, tan culturalmente sofisticada que las objeciones se volverían imposibles. Tratando de trascender su judaísmo no negándolo sino añadiendo tantas capas adicionales de logro y refinamiento que se convertiría simplemente en un atributo entre muchos en lugar de la característica definitoria que otros vieron primero, y este es un proyecto agitador y deshumanizante, esta constante autovigilancia y autopresentación, esta perpetua representación de pertenencia. Y la ironía más cruel es que no puede tener éxito porque el mismo acto de representar revela tu conciencia de que no perteneces naturalmente, confirma tu estatus de forastero en el intento de negarlo, y Otto pasó toda su vida en esta trampa. Gastando millones, organizando fiestas, patrocinando la ópera, construyendo un castillo imposible y un muriendo sin la aceptación incondicional que ansiaba. Y si miramos a OHEKA honestamente tenemos que verlo no solo como un hermoso edificio pero como un monumento a esta lucha inútil, una manifestación física de cuanto esfuerzo, dinero y cuidado inverso Otto en tratar de comprar algo que por definición no se podía comprar. Consideremos en tercer lugar el patrón de decadencia y reutilización que define la historia de OHEKA posterior a Otto. El castillo ha sido un refugio para trabajadores sanitarios, un centro de entrenamiento militar, un internado, una ruina abandonada bajo el asalto de piramanos y vándalos, un proyecto de restauración que ha llevado a la quiebra a múltiples propietarios y, actualmente, un hotel de lujo perpetuamente amenazado por la ejecución hipotecaria, y esta sucesión de propósitos revela que los edificios no son de hecho monumentos a la eternidad, sino más bien contenedores inestables que cada generación llena con nuevos significados y usos según sus necesidades y limitaciones económicas, que la visión de Otto de OHEKA como la propiedad permanente de su familia sobrevivió exactamente 5 años después de su muerte antes de que las realidades económicas obligaran a su venta y transformación, y que cada propietario posterior ha luchado con el problema fundamental de que OHEKA es simplemente demasiado grande, demasiado caro,
demasiado específico para la visión original de Otto para adaptarse fácilmente a otros propósitos sin destruir lo que lo hace especial o aceptar costos insostenibles, y por lo tanto el Castillo ha ido tambaleándose de crisis en crisis, sobreviviendo gracias a una combinación de suerte, la resistencia al fuego. La construcción en la que insistió Otto y la tenaz determinación de los conservacionistas y promotores que no soportan verla destruida, pero que nunca lograrán la existencia estable y segura que Otto imaginó. Consideremos en cuarto lugar el papel que OHEKA ha desempeñado en la cultura popular estadounidense y la brecha entre su significado simbólico y su realidad vivida. OHEKA sirvió de inspiración, junto con otras propiedades de Gold Coast, para la mansión de J. Gatsby en El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Las fotografías de OHEKA se usarán para representar a Xanadu de Charles Foster Kane en Ciudadano Kane de Orson Welles. El Castillo ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión como una abreviatura de riqueza y grandeza, y cuando lo vimos en estos contextos se supone que debemos leerlo como un símbolo de éxito, de logro, del sueño americano cumplido, pero si conocemos la historia real, la lucha de toda la vida de Otto por la aceptación, su muerte justo antes de que las fuerzas que destruirían el mundo que conoce se manifestaran por completo, el descenso inmediato del Castillo o la imposibilidad financiera y el abandono final, las décadas de decadencia y lucha por la supervivencia, entonces OHEKA se convierte en un símbolo de algo muy diferente, no de sueños alcanzados, sino de sueños que consumen a sus soñadores, no de permanencia, sino de fragilidad, no del triunfo de la riqueza, sino de la incapacidad de la riqueza para proteger contra el tiempo y el cambio y la lógica brutal de las fuerzas económicas, y esta brecha entre el significado simbólico y la realidad histórica es en sí misma reveladora, mostrando cómo la cultura estadounidense quiere creer que la riqueza resuelve problemas y cree seguridad cuando la evidencia real sugiere algo mucho más complicado y melancólico. Consideremos en quinto lugar la cuestión de la belleza y esa justifica los costos necesarios para crearla. El Castillo de OHEKA es genuinamente hermoso, los jardines formales que diseñaron los hermanos Olmsted fueron magníficos, los detalles arquitectónicos son soberbios. La escala es impresionante y los esfuerzos de preservación han salvado algo que enriquece nuestro paisaje cultural, que brinda placer y asombro a los miles de personas que lo visitan cada año para bodas, recorridos y estadías en hotels, que mantienen una conexión con una era de ambición y artesanía que ya no existe, pero esta belleza tuvo un costo enorme, $11 millones de dólares, equivalentes a más de 150 millones en la actualidad, extraídos de inversiones en ferrocarriles que a menudo eran monopolistas y explotadores, mantenidos por un ejército de sirvientes que trabajaban por salarios modestos y que actualmente se sostienen solo a través de un ciclo perpetuo de deuda y crisis financiera que amenaza con colapsar en cualquier momento, levandos consigo el edificio, a sus empleos y su valor cultural, y por lo tanto tenemos que preguntarnos, esta cosa hermosa vale lo que cuesta, tanto históricamente como actualmente, o es una especie de belleza vampírica que drena recursos que podrían usarse mejor? En otro lugar, un monumento que mantenemos no porque tenga un propósito genuino, sino porque no podemos soportar admitir que el sueño de Otto siempre fue insostenible y siempre iba a terminar en el abandono o en una crisis financiera perpetua. Consideremos en sexto lugar las implicaciones ambientales de mantener espacios privados, o semi-privados, tan enormes en una era de crisis climática y escasez de recursos. El Castillo de OHEKA contiene 109,000 pies cuadrados que deben calentarse, enfriarse, iluminarse, limpiarse y mantenerse. Se encuentra en 23 acres de terrenos cuidados que requieren un mantenimiento paisajístico constante y serve como un lugar de lujo para bodas y eventos elaborados que a menudo involucran a invitados que vuelan de todo el mundo, y la huella de carbono de todo esto es sustancial, el consumo de recursos es enorme y el beneficio fluye a un número relativamente pequeño de personas adineradas que pueden permitirse alojarse y organizar eventos en un lugar así. Y esto plantea preguntas incómodas sobre si mantener los palacios de la Edad Dorada es compatible con la creación de un futuro sostenible y equitativo. Si estos edificios son un patrimonio cultural precioso que debe preservarse. Monumentos al exceso que tal vez deberíamos dejar, y no hay respuestas fáciles aquí porque ambas posiciones contienen verdad, pero debe hacerse la pregunta,
que obligations tenemos para mantener los edificios que se crearon a través de la extracción y explotación históricas, que actualmente sirven principalmente como productos de lujo y suya existencia continua consume recursos significativos en un mundo de capacidad de carga limitada? Capacidad? Consideremos finalmente la lección perdurable sobre la riqueza y la seguridad que nos enseña la historia de Otto Kahn. Otto fue uno de los hombres más ricos y poderosos de su época, controlaba más kilómetros de ferrocarril que casi nadie, excepto JP Morgan, se movía en los círculos más altos de las finanzas y la cultura, construyó un castillo incombustible en la colina más alta que pudo encontrar, y sin embargo, nada de esto lo protegió, en de los prejuicios, en de la exclusión social, en del agotamiento y el estrés que probablemente contribuyeron a su infarto a los 67 años, en de las fuerzas económicas que destruían el mundo que conocía, en de la disolución inmediata de su visión tras su muerte, en del siglo de crisis y lucha que OHEKA ha soportado. Y se Otto Kahn, con todos sus millones, no pudo comprar seguridad y permanencia, que nos dice eso sobre la naturaleza de la riqueza, sobre sus capacidades reales frente a nuestras fantasias de lo que puede lograr, sobre la vulnerabilidad fundamental que persiste independientemente de cuánto dinero acumulemos. La historia del Castillo OHEKA de Otto Kahn es, en última instancia, una historia sobre los límites de lo posible, sobre cómo incluso los esfuerzos y gastos más extraordinarios no pueden superar ciertas realidades estructurales, no pueden comprar la aceptación en una sociedad organizada en torno a la exclusión, no pueden detener el tiempo y el cambio, no pueden hacer que enormes cosas hermosas sean económicamente sostenibles sin constantes infusiones de nuevo capital, no pueden proteger a los individuos de la mortalidad en a las instituciones de la obsolescencia, y si estamos dispuestos a mirar honestamente a OHEKA, a verlo no solo como un bonito edificio para fotos de bodas sino como un registro de la ambición y la tragedia humanas, entonces tenemos que enfrentar estos límites, tenemos que aceptar que hay algunas cosas que el dinero no puede comprar y algunos problemas que la riqueza no puede resolver y algunos sueños que son hermosos precisamente porque son imposibles, y tal vez eso es lo que el castillo de Otto Kahn representa en última instancia, no el triunfo de la riqueza, sino su insuficiencia fundamental frente a lo que los humanos realmente necesitan, no palacios, sino pertenencia, no monumentos, sino aceptación, no el desempeño de la perfección, sino la gracia de ser vistos y valorados como realmente somos. Esa es la oscura verdad que los moros de OHEKA dirían si las piedras pudieran hablar, es decar el precio pagado no solo en millones de dólares, sino en dignidad humana, en un desempeño agotador y en la ansiedad perpetua de no pertenecer nunca del todo, eso es lo que costó construir la segunda casa privada más grande de Estados Unidos, y al observar esos costos honestamente, comparándolos con lo que se logró, tenemos que preguntarnos si valía la pena perseguir el magnífico y imposible sueño de Otto Kahn. Si se le diera la opción nuevamente con pleno conocimiento de cómo se desarrollaría la historia, elegiría construir OHEKA o en cambio podría haber encontrado otra forma más simple de encontrar la paz y la aceptación que las 127 habitaciones del castillo nunca podrían brindar.